I should keep my emotions in check when I see Paimon again, or it'll seem weird. Wait. The atmosphere here feels off. So guys, welcome back to another live stream. Today we are going to finish Snezhnaya quest. Yes. चलिए शुरू करते हैं. Shh. Stay quiet. Let's go inside and take a look. Have we still not been able to notify Child yet? We need new orders. What if that... I'm so... Tell me! What It was the Jester. He came here in person and escorted Miss Paimon away. He's the director of the Fatui. His authority supersedes all others and cannot be... How long ago did he leave? And what was Paimon's status? It was about an hour ago. Miss Paimon was fast asleep at the time. The Jester simply walked off with her as if it was only natural. I assure you, he absolutely did not use... Do you know where they went? The Armory Palace, most likely. Lord Piero, the Jester, has been overseeing the experiments there lately. I'm surprised he came in person. Whatever his reason for taking Paimon, he'll most likely return to the Armory Palace first. Which is exact... Then lead the way, Odette. Okay, Let's go. It's just up ahead. Quick, let's get inside. No, I'll go alone. You know I'm planning to force my way in. You're with the Fatui, so you should stay outside. I was hardly planning on taking you through the official channels anyway. I'm here to force my way in, just like you. I may be a Fatus, but I'm also Lelek, enemy of Project Stuja. Paimon's safety is paramount right now. With me around, you'll have an extra pair of hands. There might be devices inside that are easier for an insider to deal with. If you say so. Let's go. There's no time to... La 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 la. ఏ కొద్దిగా ఆన్లైన్ ఉన్నాడు రా. వాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు రా. Hey, who are you? This part of the Armory Palace is under restricted access. What do you think you're doing? No questions, please. We're short on time. Illusion shattered! Animal tech 63! How tiresome. There is no escape! Stay clear! Animal tech 63 away! Shadow me. Pirouette. Cryostorm! Take a break. The footsteps of the giant. Where are you? Stay clear! Animal hyposleep and cave! Illusion shattered!
overpass. Where are you coming from? So, you're intruders, huh? Waiting for what happens next! Take too long. The Armory Palace is hidden this deep in? This place is much bigger than I imagined. They're conducting top secret research after all. The deeper it's hidden, the better, is standard Fatui logic. That's- The style doesn't really look like the Fatui's handiwork, though. They must have requisitioned some structures from a past civilization. It also serves as a bit of a Intruders! Stay alert! What? Illusion shattered. Stay clear. ఎలా సార్ Storm. How tiresome. Take a break. రావట్లేదమ్మా మరి 2 టీములు చేసి ఇంకా బిల్లి వేయలేమా 2 టీంలు అంటే అది ఎప్పటి నుంచో పడిందిరా తుక్కల టీం అయింది ఉంది కదమ్మా ఏదో ఒకటి అయింది కదా Don't come any close! Just what are you guys trying to do here? Short work of your scalp! వాళ్ళకి Absorption test. నిజంగా ఒడ్డెట్ని కరెక్ట్ బిల్డ్ చేసాం అనుకో ఈ స్టాండర్తో ఇట్లా పని లేదు Down. No one interferes in the jester's work! How tiresome. Pick up the pace. అది ఆ క్వెస్ట్ అయిపోయినకి వచ్చింది అనుకుంటారు ఆల్మోస్ట్ Come on, keep up. Pick up the... Looks like no one's guarding this place. There's something off about that decoration over there. Look out! Let's deal with these before we move on. Wait, what the fuck? Pick up the pace. Animal test 63 awaits. Take a break. కొడెట్కి ఫ్లవర్స్ కావాలి Pot of death. తీద్దాం ఒకటేసారి అయిపోదాం అయిపోయినాక ఒకటేసారి ఫామ్ చేద్దాం ఇంకా 15 ఫ్లవర్లు కావాలిరా దీని లెవెల్ 80 చేసేస్తా అరే చెస్ట్లు ఉంటాయి చూడు నీకు కొన్ని రీల్స్ పెట్టినా కదా ఆ రీల్స్ వల్ల చెస్ట్లు అవి కలెక్ట్ చేసుకో ఆడకు కిచ్చు వేరే వాళ్ళలో దేనికొస్తా అవసరం లేదురా నీ దగ్గర ఆ చెస్ట్లు ఓపెన్ చేసి నీకు ఆ చెస్ట్లలో బొచ్చడం వస్తాయి ఫ్లవర్లు ఇప్పుడు అవన్నీ ఎత్తే How tiresome. The researchers here probably don't know that we're uninvited guests. ధ్యాని గాని Let's try not to hurt them. వాడు వదిలేట్లే ఫస్ట్ ఫ్లవర్లు కానీ What's the big star from the theater doing here? That's Miss Odette. She's a member of the Fatui. Don't tell me you didn't. అసలు చేయను రా బాబు Was the whole reason for Project Stuja to support the research here at the Armory Palace? Just what are the Fatui and the Saritsa planning? తెలుసుకుందాం ఏం జరగబోతుంది ఎందుకు ఇలా సరిస్తా ప్లాన్ చేస్తుంది ఏంది కథ అనేది త్వరలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు కాడకి యాక్టివ్తో మనం ఉండిపోదాం ఏం జరగబోతుంది నీ దాంట్లో ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయా నా వాళ్ళనా లేరా నేనే కలెక్ట్ చేయాలి అబ్బా నీ ఆడిట్ లెవెల్ ఎంత 50 Who are you? Never seen you around here before.
Looks like there's no way through here. Maybe using the power of this prism could help? ఎవరి ఇంకా స్నేహంగా అన్లాక్ చేయాలి. I think I see some images. It's the prism's power at దేవుడు play, అంటావా? causing images of the past to reappear, albeit only as illusions. Paimon and the Jester? Is this another scene from the past? Yes. వీడు దేవుడు రీడ్ It looks quite old, though. అన్లాక్ చేయలేదు. I don't think it happened in the recent past. అబ్బా నీ రీజన్ లో 100 వేసిండారా వీడు? What's going on here? What happened? The source seems to be the Armory Palace. They must have started some large-scale experiment. Wait, what if this has something to do with Paimon? We need to hurry! నా కిందికి రా నా. We're almost there. The Armory Palace is just up ahead. వీడు అసలు Please be స్నేహంగా okay. అన్లాక్ చేయలేదు నాకు. Stay clear! Firestorm! Don't break my glasses! Illusion shattered! Fighting cross! తాగమని Pick up the pace. What's going on? Wait, it's the curse of death. No, not now. Why is the curse of death striking again already? Odette? మళ్ళా కళ్ళలోకి Is this the afterlife again? I need to find a way back to reality. Is that Odette's core ignis? వీడు ఎవడన్నా కాలినడకని నడిపియాలనుకుంటున్నాడు రైడ్. స్నేహ మెయిన్ సిటీ వరకు. దరిద్రుడు అన్లాక్ చేయాలి రైడ్. సైకో నా కొడుకు. అడుగు చెప్తాను అడుగు స్నేహ అన్లాక్ చేయదు. ఏం చేద్దామంటావు? వాళ్ళు వదిలేరా? చేసిన లీవ్ పెట్టేసిన మా ఒక్క 15 ఫ్లవర్లు ఇరా మీ దాంట్లో నుంచి. ఫెస్ట్ లో ఇప్పుడు వేయలే, నువ్వు జాయిన్ ఇట్లా అవ్వలేవు. Odette. Oh, no signs of life. But past experience says that she should be resurrected before too long. Did Odette intentionally use her core ignis to guide my soul? I thank you, Odette. If not for you, my soul wouldn't have found its way back to my body, but I'm sorry. I don't have time.
Paimon probably didn't escape Renova's curse either. She won't be able to respond to me right now. I'll have to find her myself. Nitya! Is this the laboratory he works సైడ్ in? స్టాచ్యూస్ అన్లాక్ చేయడానికి రావట్లేదు ఆమె. What Best happened to చేయాలంట. her to trigger the curse of death again so soon? చేయాలంటారా? I'll have to ask him when he wakes up. చేద్దాం. Finding Paimon Cut down has neck to take loud. priority now. స్టే ఆన్ చేస్తున్నాం. నాకు కరెక్ట్ క్వెస్ట్ ప్రోగ్రెస్ సేవ్ Found her! చేసుకొని పెట్టుకున్నా. Paimon really సరిగా. is here. రా. మళ్ళీ పడేస్తాడంతా. ప్రణవ్ వచ్చిందిరా మాకిచ్చుతా. You don't learn, do you? You've already been involved in one mass death, and now you show up at the scene of another. This might have passed for a coincidence the వాట్ first నిజంగా time, చచ్చిపోయిందా? but a second time? ఇప్పుడు Am I to assume you are intentionally interfering in Snezhnaya's affairs? Judging by your expression, it seems that you understand little of what is going on here. In that case, a word to the wise. Do not interfere in Snezhnaya's affairs. A civilization that fails to learn its lesson constantly depletes its own worth. It will one day lose any reason for its existence. And as a descender, you are perfectly suited to be the lifeline to which a dying civilization might desperately cling. Consider your position carefully. No advice needed. I'll make my own judgments. Suit yourself. When the day of reckoning arrives, not even a descender can hope to escape unscathed. The time for resurrection fast approaches. The mortals here are not yet worthy to behold my form. So that will be all for today. That thing is coming with me. మాకిచ్చు. బాగొచ్చాడు. You awoke sooner than I thought. నీకు టీపీ అన్లాక్ అయిందారా? The curse ఏది? of mortality is stubborn. అది సార్ టీపీ Unable to అంటున్నా. enter the స్టాచ్యూస్ ley lines, నేను ఇంకా రెండు అన్లాక్ చేయలేదు. content to remain a spirit. రైట్ సైడ్ ది కంప్లీట్ రైట్ సైడ్ ఒక స్టాచ్యూ అది quest చేయాలంట. What do you want? You perplex me. క్వెస్ట్ లోనే మధ్యలో అన్లాక్ అవుతుందా లేకపోతే లేదు ఈ That క్వెస్ట్ thing లా may కాదు, be a దాని సపరేట్ creation ఇంకోటి. of Celestia, but it possesses none of Celestia's Separate power, let alone authority. Your obsession with it baffles me. No matter, the resurrection will soon begin. It's worthless anyway. I'll reclaim it next time. ఏ బాయ్ పిల్ల కోపం వచ్చింది. Hey, who says
Yes. There will be next time. Wah, 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 wah. Hey, hey. It is back to basic. Woo. Hey, 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 hey. Oh, my God, scratch it in the. అరే ఈ మెట్లెక్కి పైకి పోతాం కదా మనం వీని ఆ, కలలా. అవును. ప్రతిసారి డెఫినెట్ గా మాన్స్టర్స్ అన్నిటిని కొట్టాలా? అలాగా కొన్నిసార్లు ఉంటది, కొన్నిసార్లు ఉండదు. I missed you, Paimon. ఇద్దరు కపుల్స్ కలుసుకున్నారు. We haven't even been apart for that long, have we? It was different this time. You seem to be in pretty good shape. Yeah, Paimon's back in tip-top condition. దీని కలలో ఈసారి వచ్చింది వాలరీ Fell asleep గాడ్రా. earlier, and when she woke up, she found herself here. The jester and that guy talking to him ఇప్పుడు used వాలరీ some గాడు kind of చచ్చిపోతాడా? energy on Paimon. And she could kind of feel it canceling out that other thing that was making her feel unwell. So, Mitya helped too? Apologies for leaving in such a hurry at the theater earlier. I was in a rush to verify some theories. Rest assured that your companion is perfectly safe. We reversed the effects that the experimental energy had on her. The jester specifically instructed me to do so. I suppose this is our first official meeting, Traveler. I could not let Paimon suffer in her condition for a moment longer, and so I simply took her without explanation. I hope you do not mind. దీని కలలో ఈసారి చుగనో ఇంకా వాలరీ ఇద్దరు. But why would a big shot like you care about what happens to Paimon? As I said when you first arrived in Snezhnaya, we once spent some time together in the distant past. Oh yeah, you did mention that. Yeah, Paimon did think you seemed strangely familiar the first time we met. I'm afraid the reminiscing will have to wait. Mitya, let us continue with the report. What conclusions, if any, did you reach from conducting the final experiment of our energy research ahead of schedule? The good news is, my hypothesis regarding the ruler of death has been verified. As for the bad news, I recommend we suspend the experiments and Project Mistelton until further notice. Currently, we have no means with which to make a breakthrough. I say this purely as a scientist, guided by reason alone. I will trust your judgment. We shall put the project on hold until the ruler of death has been eliminated.
అరే వెలరీ గాడు కూడా చచ్చిపోయినారా? చచ్చిపోయిందా? You want to get rid of Renova? Like, how? By killing her? ట్విస్ట్ ఉంటది రా అందులో. Whatever means necessary, so long as it removes the threat she poses to us. Until then, everything we do will be in vain. After అరే what just ట్రావెలర్ happened, గాడు I've ఏందిరా ascertained వీడు Renova's ఎవరి goal, కలగంటే వాడు or rather, వస్తున్నాడు. the trigger condition Hey, for the Gada. curse of death. ఈడ దరిద్రం Okay. ఉన్నాడు ఈడెందుకు Let's hear it. అనుకుంటున్నాడు ఈడు ఫస్ట్? What she's doing is నాకు అదే blocking doubt వచ్చింది. Snezhnaya's technological progress, preventing us కానీ from అందులో ఒక possessing మూల any ఉన్నాడు. means ఆ with మూల which to కూడా threaten the తెలుసుకో. heavenly మోస్ట్లీ నువ్వు ఈ principles. పాటకి గెస్ చేసి ఉండాలి. గెస్ చేయలేదంటే Just నువ్వు like the little lapdog she is. So, నిత్యానే any నాకు ideas, డౌట్ research, or అనిపిస్తుంది. experiments that lead to technological progress can trigger the curse. The number of victims. ఆ చుగనో Just వాడు now, for కూడా instance, నాకు స్టార్టింగ్ I కెళ్ళే was set to launch a అనిపించింది. final phase energy experiment ahead of schedule. If the experiment was successful, we could have achieved a crucial breakthrough. As expected, though, the moment the experiment began, all the researchers, technicians, and witnesses died from the curse. All that effort, not to mention the energy and materials we relied on Project Stuzha to gather for us, జస్టర్ గాడు ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్ రా. in the end, nothing was gained. Does that mean something similar happened when we were at the theater? That's right. During the performance, I thought of an important breakthrough regarding the experiment and wound up dragging వాడే everyone into this. నిత్యగాడే. So the nature of the curse seems to be something like when moments of technological progress occur, all life in the vicinity is taken away. What a violent method. Of course, that meant the curse was normally limited to the Armory Palace. Since outsiders are forbidden from entering, this mass death phenomenon went unnoticed until Odette came along. I believe she was the first witness. The curse of death was triggered just before she infiltrated the Armory Palace that day. But you mentioned something about a final stage experiment. Doesn't that mean you've actually made some progress? That's right. Even with the gods locking certain key components out of reach, humanity can still advance technology in incremental steps accumulated over time. But, as I'm sure Renova anticipated, even incremental progress has its limits, a point where the truth you're seeking must be put to the test in an experiment. You mean the experiment you were just about to do? Yes, we were at a critical juncture, a moment where the quantitative was about to translate into fundamental qualitative change. But now, after already being forced to fumble around in the dark all this time, it feels like we've truly hit an impenetrable wall. As long as Renova's curse of death persists, we won't be able to advance the experiment or obtain any results. And with Project Stuzha having been in effect all this time, at our nation's current strength, repeated trial and error is simply unsustainable. Only by eliminating Renova first will it be She's the ruler of death. She can just నిత్యగాన్ని do whatever డెడ్ she wants, అంటారు. right? స్టార్టింగ్ లోనేమో స్టోరీలో ఓడెట్ అసలు ఒకప్పుడు డాన్స్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ ఉంది. We'll see. ఇప్పుడు డాన్స్ But one చేస్తుంది thing's for అని sure. అంటున్నారు. She నాకు అక్కడ definitely డౌట్ can't just do వచ్చింది. whatever she wants. The best proof of that is me, ఈ standing ట్రావెలర్ here, గాని మీద ఎప్పుడు very డౌట్ much ఉండేది alive. నాకు. You're saying Wouldn't it be Audience easier to just second kill all scene of us లేదు. researchers for good? Why Chuganov resurrect us గాడు over and over డౌటే. again? ఓడియోనిస్ Why ఇట్లా let us advance our లేచిపోతుంది. technology to this point? చుగనవ్ గాడు కూడా డౌటే నాకు. even the ruler of death has మా limitations we అందరి don't మీద know about? అనుమానాలు ఉన్నాయిరా. Exactly. Hey. I think Regardless, the ruler of Asalu, death has always been an wasted. obstacle we must overcome. Indeed, we must face life, ఇంకొక డెడ్ పర్సన్ Time ఉన్నాడు. and space. space. శ్యామ్ గాని తప్ప ఇంకో డెడ్ After పర్సన్ all, ఉన్నారు. వాళ్ళ మధ్యలో our అని goal మాట్లాడుతున్నారు. is the heavenly principles. మిత్యాగాడేమో ఆల్రెడీ డెడ్ అయ్యి Want to challenge అయ్యిండు the అని చెప్పి heavenly మాట్లాడుతున్నారు. principles? For a long time, I've had a vague suspicion the Fatui and the Tsaritsa were targeting the heavenly principles. But hearing the jester admit it is still a shock. No wonder the Okay, Tsaritsa's Mitya goal has check always been చేస్తుండు. kept a secret from the people. What kind of road will that lead Snezhnaya down? in that case, Lord Jester, I would like to request some leave. సగం గ్రూప్ I'd like some time to organize my. Granted. Get some rest, put the experiment out of your mind, and take care that the
While there is yet time, allow me to offer you my hospitality, honored guest of this. ఏటి అర్థం అవ్వట్లేదు ఏంటి Paimon really doesn't remember. He's basically a stranger. Allow me to explain. The reason Paimon reacted to the anti-Cel is because she comes from Celestia herself. More specifically, she is one of its creation. Paimon? Oh, right. I was blinded by anger earlier, but thinking back అమ్మ on అందరి it, మీద డౌట్ వస్తున్నారు అలా Nova also said అందరు that acting Paimon is a చేస్తారు. creation of Celestia, but she lacks Celestia's power or authority. As you know, the lunar fragments in Nodcry were pulled down from the sky using Fatui technology. But the first application of this technology was in Conria over 500 years ago. I used this నేను అదే technology చెప్పిన upon ఓడియన్స్ Heaven's కంటెంట్ లేదు. and the response I received was none other than Paimon descending ఆ from ట్రావెలర్ లెక్కనే Celestia. కంటెంట్ ఉంది అంతే I presented her to the Vinster King, but he took no interest in this gift, nor did it satisfy him. Paimon then took up temporary residence in my ట్రైలర్లో అసలు palace ఎంత పెద్దగా until, ఉంది కంటెంట్ of course, the arrival of the Cataclysm. Wait, Paimon's a little confused. You're talking about things that happened in చచ్చిపోయిన Conria మళ్ళీ 500 బతుకుతారు years ago. భయమా You're saying Paimon was there for that? అసలు మనం అనుకున్నది కరెక్టే పైమా గురించి కొన్ని Falling from the sky? ఆపరా రే నా ఇట్లా రాలేదు None of it. Having lived through the Cataclysm, perhaps you too were burdened with some manner of curse. Although, losing your memories would indeed be the smallest price I've ever seen paid. But it's not just her memories from Conria. Paimon doesn't even know how she spent the last 500 years. He only has memories from the past few years. What was Paimon like back in Conria? Did she know a whole lot because she came from Celestia? Unfortunately, when you arrived in Conria, your consciousness was like that of a newborn infant. None could say what kind of being you once were in Celestia. During the time you lived in Conria, your personality was no different from how it is now. Aw, man! Paimon's plan to get her memories back and become super smart is ruined before it could even, even though Paimon lost her memories, she still feels weirdly close to you for some reason. That must mean you took pretty good care of Paimon back then. On the contrary, I completely ignored your existence. I was entirely focused on my struggle against corrupted. But now, as I see it, it is as if you are the only sane thing that survived that era of insanity. And thus, are worthy of... Noted. Man, Paimon's gotta stop projecting friendship on everyone she meets. But, Traveler? Even though you know Paimon's some creation of Celestia now, you still want... Oh, phew. That's a relief. Paimon's just learning about this, too. Her Majesty the Tsaritsa has embarked upon an expedition to vanquish a monster. Were it not for this, I imagine she would have been delighted to grant you an audience. Seems like the powers that be in Snezhnaya don't intend to hold my past conflicts with the Fatui against... The Harbingers have been granted significant autonomy in retrieving the Gnosis. But by the same token, they do not completely represent Snezhnaya's... You read my mind. Speaking of the Gnosis, Paimon's been dying to ask this question since forever. Why exactly does the Tsaritsa want to collect them? Is it something to do with the fight against... The Gnosis will undoubtedly serve as a key bargaining chip when she confronts the heavenly principles. Beyond that, you had best ask the Tsaritsa herself. I am not sure of this information. What do you mean? Not sure? Don't you make the rules? You're the highest-ranking Harbinger! Taking on the heavenly principles is something most people wouldn't even entertain in their wildest fantasies. Why is the Tsaritsa so fixated on this? Into that today,
Civilization is nothing but an illusion. Something whose very existence can be negated at any. Our civilization may very well be destroyed in the struggle, but as things stand, the heavenly principles could choose to negate our existence on a passing whim. Only by changing the state of affairs, only by overthrowing the heavenly principles, can our civilization truly be said to have taken root. Otherwise, the fate of the people of Conria and Hyperborea is a cycle doomed to Accepting potential destruction in return for... Furthermore, perhaps this is still somewhat difficult for you to understand. Are you aware? Huh? All of them? Paimon knows about the curse of death you mentioned, and the curse of immortality that you and Dainsleif have. Then, the birth of the Hilly Churls, the rules of Natlan's Ode of Resurrection, those are curses too? Yes. Even a god's love for humanity is a curse the heavenly principle. What? The Tsaritsa has always had ample reason to hate the heavenly. If she can seize their authority, she will reconstruct the entire world, and when that time comes, humanity will be completely liberated from curses and look forward to it. It will be a world beyond your imagination. Though the ordinary people of Snezhnaya may not understand these details, in this frigid land locked in a ceaseless struggle against the environment, we all believe that standing in solidarity with the Tsaritsa in our shared struggle. I remember hearing the term Mistelton from Columbina. Yeah! Paimon wanted to ask about that when the name came up just now. As you know, Project Stuja is a series of measures enacted to consolidate our nation's resources, the greater purpose of which many of the things you have encountered thus far are essentially for the advancement of that. This includes the Kuvaki Experimental Design Bureau in Notdry. Researching Kuvaki was merely a facade. And that's a weapon built for the final battle against the Heavenly Huh? I was given some intel, and I made some... Wait! You must mean that thing over there! Oh, Paimon's gotta take a closer look. Kuvaki alone will not break through Celestia's defenses, let alone challenge the heavenly principles are no doubt accustomed to combating the power of the light realm. And elemental energy is simply the power of the... For now, therefore, we have set our sights on the form of energy associated with the third descender and the stellar linchpins. You could say that by reverse engineering the stellar linchpins to extract the energy within, we have attained a source of anti-Celestia energy. The Kuvaki Experimental Design Bureau, Project Stuja, and the new energy experiments. And it looks like your plan is almost complete. Thank you for telling me so much. I'm a bit surprised, honestly. I didn't expect you to be quite so transparent with me. Given the circumstances, the Fatui need not hide anything. Allies? To advance Project Mistelton, we must first resolve our issue with the ruler of death. And if I presume correctly, you have no intention of letting her actions go unpunished either, do you? That's right. Ever since she said she intends to reclaim Paimon when we next meet, I figured reconciliation was out of the question. Against an opponent of this caliber, deliberating over our allegiances would waste time we do not have. We must join forces unreservedly with whomever we can, if we are to stand anything like a fighting chance. You're going to challenge the ruler of death? Just for Paimon? But Paimon's only... Hello? Thank you!
చెప్పు. Now Paimon doesn't even know what to say! Anyway, Paimon's super touched! The Tsaritsa will return in triumph in short order, and the Fatui shall hold internal discussions regarding the enemy. The time for us to meet again will come very soon. Got it. Thanks for your help with Paimon. I'll be sure to look after her for you. There was just one other thing. Well, just a request, really. Paimon really wants to see what this Mistelton thingy you're gonna use against the Heavenly Principles looks like. Of course, Paimon knows it's top secret and stuff, but she just had to ask. It's okay if the answer's no. Certainly you may. Oh, for real? Actually, maybe it's best not to. What if her Nova suddenly pops up again? She might take this chance to... While the technology is not yet fully developed, it has nevertheless reached the stage where Celestia's creations are unable to damage it. In that regard, you may rest assured. Oh. Wow. No wonder Paimon felt so out of sorts recently, even though it was super far away. Alright then! Paimon's ready to take a sneaky peek at this top secret... చెప్పు. Oh, hey there, Odette! Paimon? You're okay. Thank goodness. You look well. Have you recovered? Long story short, yep, Paimon's all better. What are you doing here? Were you waiting for us? That's right. When I woke up, I wanted to go in after you, but the guards had woken up as well. It would have been tough to take them on alone, and there was no easy way to sneak past them. So I returned the way I came and waited for you here. It was thanks to you that my soul found its way back to my body so quickly. Thank you. Huh. That actually worked? Nice. I just figured I'd try my luck when that ominous feeling struck me. Really, you should be thanking this thing instead, anyway. And now that things here are all taken care of, I have other things I should మైండ్ get back ఫకింగ్ to. ప్రెషియస్ ఉన్నాడు అల్ల. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. 12:30 అవుతుందా రాత్రి వరకు? Director Chuganov, you're back. We just received notice that Project Stuja has been This is the preliminary plan. In addition to expanding production capacity, we've also discussed our calculations indicate that the factory's profits will increase by at least 30%. Just give the word, Director. That won't be necessary. Leave the energy for those who need it. Whether they use it just to get by or to run. Start preparing to halt production and lay off the staff. Make sure the workers are able to land on their feet and that they are duly compensated. Thank you all for your hard work during this time. Am I hearing you right? Why? After all the tough times we made it through, now is exactly when we should start to turn a profit. I just suddenly don't want to do this anymore. అవును వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు ఇక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళకి Does there తిండికి ఏం have to be a దొరకలేదు. reason? Iskra, it's time to rest. Dear esteemed members of the Rokot, given the effects of Lelik's radical actions upon our organization's reputation and social stability, a decision has been made to permanently withdraw this codename from use. Considering that Lelik did what they did for the benefit of the people, the Rokot has nevertheless negotiated with the authorities, ultimately securing a waiver for all penalties due to them. Lelik will be suspended for a period of time. Depending on their future performance, they may be allowed to adopt a new codename and continue acting as part of the Rokot. The purpose of this notice is to remind everyone once again
that motives and methods are equally important when one operates in the shadows. Even with Project Stooge's suspension and our interim operational victory, we must guard against complacency and rashness and work to consolidate the progress we have made so far. We act only for the greater glory and solidarity of our nation. May the aurora shine ever on, and the tundra always stand firm. We act only for the greater glory and solidarity of our nation. May the aurora shine ever on, and the tundra always stand firm. Looks like it's finally over. You mean for us? Just thinking out loud. I've never seen the Snezhnaya Vecha so lively before. I never once thought I'd come here. But I understand everything now, Rosaline. ఎవరమ్మా? వెళ్ళి పెద్దమ్మా. హలో, ఏం ఫోన్ ఎత్తుతలేవు మధ్యలో? ఫోన్ ఎత్తుతలేవు ఈ మధ్యలో? I've seen Spirit Seeker performed many times, including by your mother. Why do you bring that up all of a sudden? Even though the choreography is always identical, every... So you actually want to talk to me about ballet? I just think it would be a pity if the dance was lost to history. She didn't teach it to you, did she? That was an unusually subtle taunt for you. What? అందరు చచ్చిపోయిర్రా ఇప్పుడు? ఒరే అందరు చచ్చిపోయిర్రా ఇప్పుడు? We embraced one another on the snow-swept plains, melting the ruthlessness of time. But when our bodies, in pieces, are cast to the winds, what of our love will remain behind? Don't tell me you can't sing. Shush. I understand her hatred. The Fatui robbed her of the life she should have had. I never opposed her dancing. Yet still I became an enemy of her ballet. I'll just keep my distance. Many despise me. I'm used to it. You're certainly not one to shy away from confrontation. But children, they need a different approach. I'm hardly the most maternal figure. Yet she is a child. In my experience, while a father commands authority, he must still yield to love. You should tell her what you think about her dancing. Odette will soon take the stage at the Korolyevsky Theater. This could be your chance. Geonosis secured. It went smoothly. I'll be there. Have them send me an invitation. Sadly, things didn't work out. Her final words are inside that block of ice. This? Aren't these for monitoring her subordinates? Not yours. This one isn't her witch's flame, but my two worlds' flames. The two worlds' flames can burn away memories.
It was my parting gift to Rosaline. If all goes to plan, she and I will both live to see that Tsaritsa succeed. I believe she'll find peace. But if anything happens to me, she needn't follow in my footsteps. The cryo-energy will fade away in time. Then the two worlds' flames will burn away all memories of the Fatui. She'll be free to dance. She deserves this. I will handle the aftermath. The choice is yours, child. Fresh air at last! Oh, it's nice to finally know where Paimon came from, too! Who cares if Paimon's a creation of Celestia? She's probably not anyone that important. And like you said, Hey, Alyosha, Nara. change anything between us? You're not gonna just... Hey, hurry up! Why are you walking so... You've spent the last few days అరే lying in నాకు bed and stuffing your వాడు face. స్టార్టింగ్ నుంచి సైలెంట్ I గానే didn't think you'd be ఉండట్లేదా? able to fly this fast. Says who? Paimon's as agile as ever. They don't call her ఆహా white నాకు వాడి నుంచి స్టార్టింగ్ డౌట్ ఉంది. వాడు ఎక్కువ ఏమంటారు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తలే, సైలెంట్ ఉంటుండు, ఏడేడా తిరుగుతున్నాడో అర్థమవుతలే, ఎక్కువ షోలోకి వస్తలేడు. Wait, they've got light novels from Yai Publishing House here too. Huh? And this is Paimon's favorite mystery story from Fontaine. The local Snezhnaya books look pretty interesting too, but I thought you were in the mood for flying around. Paimon can read while she flies. Hey, look at these two dolls. Which do you like better? All right, boss, we'll take both. Paimon. Oh, I thought we were only getting one. All right. There you are. Thanks. Paimon will grab this. Huh? Huh? How many layers does this thing have? And a whole bunch of people are gathered. I know that voice. Of course. If it isn't Paimon and my old Yeah! The jester knew it was wrong and fixed Paimon right up. Thanks for sending. Oh, yeah. About that. That was kind of embarrassing. Who could have... Oh, right. Let me introduce you. Hello, Tonya. Hello. Firstly, I'm really sorry about my brother. నేను మంచోడు అనుకున్నా రెవల్యూషన్. అదే అదే. Hey now. Why'd you have to start with that? No. So she's the real Tony. She said you two didn't manage to meet up at the theater. I know, right? I've been rushed off my feet lately. Well, the snow was bad. I'm sorry, Tonya. I really... Although the mix-up led to it besides. It's all... No, it's fine. It just meant I didn't get to see the show. The best is yet to come. Huh? What kind of review? Hey, look!
ఆ, నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యా. లాయల్టీ లేని కుక్కవిరా నువ్వు. క్వెస్ట్ అవగొట్టినట్టున్నా, అందుకనే ఆ మాట అన్నా. ఏం చేస్తున్నావు? క్వెస్ట్ చేస్తున్నావా నువ్వు? No way. ఆ, Did you say? ఇప్పుడేనా? అదే అనుకున్నాను, నువ్వు తరిచా గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటేనే అనుకున్నాను నేను. It's true, I swear. Everyone's talking about it. The moment it strikes midnight. నేను చెప్పానా క్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత నా మెదడు దుబ్బేసిందని. రే ఆపండ్రా, Someone ఈడ didn't సౌండ్ just వస్తుందన్న. make that up to scare people. Yes, I heard it last night. నీ మొఖం, నీ మొఖం రా, నీ మొఖం. నేను అన్న మ్యాప్ లో ఒక ఏరియా చూసావా? అదే ఆ ఏరియా. వరల్డ్ క్వెస్ట్. Who's there? ఆ వరల్డ్ క్వెస్ట్ రావాలంటే నువ్వు మిగతా 3 వరల్డ్ క్వెస్ట్లు చేయాలి. Oh, yes. What were you expecting? I have. Here. This is. It's a music. It used to play. It sounds terrible. It'll పట్టాల take మీద some నుంచి time. వెళ్ళకు, ఫ్రీజ్ కి పోతావు. అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళాలి. It's fine, but I must say, you're always eager to help. I నేను appreciate స్టార్టింగ్ అన్లాక్ చేసేటప్పుడు అలాగే ఫ్రీజ్ అయిపోయాను, some relevant తెచ్చిపోయాను. materials and అందుకే పట్టాల also కిందికి వెళ్ళి వెళ్తా. think of it అదే as ఆ a పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ పట్టాల కిందకి వెళ్ళి వెళ్ళకూడదు రా కుయ్య. అదే రా లెఫ్ట్ వెళ్తారా it కొద్ది scares people. లెఫ్ట్ అండర్ గ్రౌండ్. మళ్ళీ బోర్డమ్. ఏం చేయాలో తెలియదు ఇప్పుడు. ఏం లేవు చేయడానికి. ఏం చేయాలి రా మనం, చెప్పు. ఏం చేయాలి నేను? ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏం చేయడం లేదు, ఏం చేయకు కూడా కాదు. ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయరా? అయిపోయింది. సుమేరు అయిపోయిందా? అవన్నీ ఇప్పుడు ముట్టుకొని, అవన్నీ ఎమర్జెన్సీ ప్రిమోజమ్స్ రిసోర్సెస్. సుమేరు అయిపోయిందా చెప్పు. లేదురా, సుమేరు చెప్పాను కదా అవన్నీ ఎమర్జెన్సీ ప్రిమోజమ్ రిసోర్సెస్ అని. అయినా సుమారు 2 రీజన్స్ చేసా అప్పుడు నికోల్ కోసం. మాక్సిమం కూర్చుంటా అన్ని 100% చేస్తా నీట్గా కనబడడానికి. చూద్దాం మరి. రిపిటేషన్స్ చేయాలి కదా, చేద్దాం. వీక్ నువ్వు ఈ వీక్ వేయలేదా? నేను ఫౌంటైన్ చేస్తున్నా, ఫౌంటైన్ది బాగుంటుందని. ఈ వీక్ పక్కన పెట్టి నేను అసలు
3 వీక్స్ నుంచి చేయలేదు. అట్లా అంటే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చేయలేదు. కన్సిస్టెంట్ గా నువ్వు బాట్ గడివి. రెప్యుటేషన్ చేసేది అది ఒకడా అంటే ఆడు ఉన్నది ఒక్కడే ఒకడు. ఆ బాట్ గాడు ఒకడో కాదు, సూరజ్ గాడు. ఏంటిది? రెప్యుటేషన్ రా. కన్సిస్టెంట్ గా చేసేది అది ఒక్కడే, అది నువ్వే అని అంటున్నావు. అవును, నావి అయిపోయినాయి రెప్యుటేషన్ ఎప్పుడో. వాను ఎన్ని తెలుసా, నాట్లాండ్ అయిపోయింది వాంది, నజుమా అయిపోయింది. నావి ఇంకా ఏ రీజన్ లేవురా రెప్యుటేషన్ ఇప్పుడు స్నెజ్నాయ తప్ప. నాడుకరాయిది ఉంది, దెంగుతో అడ్డం పడతావు. ఏంటిది? నాడుకరాయిది ఉంది బాబు. నీకు అలా అంది, అది రానే రాలేదు నాడుకరాయిది. నాట్ క్రై యూనిక్ సినారియో అది. కొలంబినాతో ఆడాలి. కొలంబినాతో ఆడాలి. ఎస్. అరే డే 1 రోజు డిసీజ్ గా ఎవర్రా? ది సెలెక్టెడ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ నాట్ డిసీజ్డ్ యెట్. క్వెస్ట్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఎవడో తెలుస్తుంది. అరే ఏడ్రా, స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళిద్దరు మొగుడు పిల్ల చచ్చిపోయారు కదా. అవును, డిసీజ్ తో చచ్చిపోయింది వాళ్ళు. కానీ అంతకన్నా ముందు పోయింది అల్యోషా గారు. అల్యోషా గారిని సెలెక్ట్ చేయి ఫస్ట్, ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరిని, ఆ తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు ఉంటారు. అరే ఆడు ఇంకా చావలేదురా కుయ్య, బుర్ర లేదు ఏం లేదు, పిచ్చోళ్ళ మాట్లాడుతూ. రీప్లేస్ అయినా కూడా అది కౌంట్ అవ్వదురా. చచ్చిపోయింది ఎవడు అని వాళ్ళకి తెలుసు. ఆడు కళ్ళ ముందే ఉంటే చచ్చిపోయాడని ఎలా చెప్తారు? రే చచ్చిపోయినాన్ని కాదురా, వాడు అది సెలెక్ట్ చేయాలి కదరా ఆ పిక్చర్ లా. ఇప్పుడు పాడకో, ఆడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు రా. ఫస్ట్ పోయిన వాళ్ళు ఎవరో అని అడుగుతున్నారు రా. ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పోయింది ఎవరు? వాళ్ళిద్దరు. మరి అది నొక్కాలి. లాస్ట్ లో ఆడొస్తాడు, ఎందుకంటే అప్పుడు ట్రిగర్ అవుద్ది. ఇంకేం చేసావురా క్వెస్ట్ మరి? పోయిన వాళ్ళిద్దరు. నాకు పిక్చర్ లా ఫస్ట్ అల్యోషా గాని సెలెక్ట్ చేసిన, రౌండ్ అప్ అయిపోయింది. తర్వాత వాళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ చచ్చిపోయిన వాళ్ళని లేపిన ఇద్దరిని, ఆ తర్వాత ఇంకిద్దరు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని లేపిన. ఆ తర్వాత ఎవడరా చచ్చిపోయింది, ఎవడు బయటికి వెళ్ళిపోయింది కదా దయ్యంగాడు, దయ్యంగాని సెలెక్ట్ చేసిన. వాళ్ళకి ఇప్పుడు వచ్చింది డైరెక్ట్ స్టాచ్యూస్ అన్లాక్ చేయడానికి వచ్చిన కొండకాడు. దాని కింద ఒక ఇన్విటేషన్ ఉంటుంది స్టాచ్యూ ఆఫ్ 7 కింద. అవును, ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఒకటి. హౌస్ ఆఫ్ హర్, అక్కడ నేను నన్ను క్యాసిల్ దగ్గర తీసుకెళ్ళను చూడు, అక్కడ అదే. ఆ క్యాసిల్లో నేను చెప్తున్నా, ఆ క్యాసిల్లో అట్లీస్ట్ మినిమం టు మినిమం 30+ చెస్ ఉంటాయి ఒకే క్యాసిల్లో, ఒకే ఆ క్యాసిల్లో. నా దగ్గర పాప్సికల్ స్కిన్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు స్వాడ్ కి పాప్సికల్ స్కిన్ ఇవ్వచ్చు, ఎవరికి ఇవ్వాలా అని ఆలోచిస్తున్నా. ఎస్. లూమీ ఎనిమీస్ ఇచ్చారు నాకు అవి. కానీ ఒడెడ్కి మెయిన్ కావాల్సిన ఆర్టిఫెక్ట్స్ ఏందిరా, అంటే ఏది కరెక్ట్, ఏది హైలైట్? ఏంటి హైలైట్? సెట్టా లేదంటే స్టాట్సా? సెట్ ఒక ఆర్టిఫెక్ట్ సెట్ కొత్తది. గాబ్లెటా, ఏది గాబ్లెటా లేకపోతే ఇందులో ఏది బాగా ఇంపార్టెంట్? నీ అమ్మ ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వు అనేది? మనకి ఇప్పుడు కొన్ని ఆర్టిఫెక్ట్స్, నాకు న్యూవలెట్కి గాబ్లెట్ హార్డ్ అయింది కదరా ఫామ్ చేయడానికి. మీరు కొంచెం ఆపుతారా? ఎందుకు కంటిన్యూ మొత్తుకుంటూనే ఉన్నారు? అరే సరేరా, వేరే కాలేజ్ అన్నదుందా అండ్ వదిలే ఒకడిని. అరే మన ఈడ వినాలా లేకపోతే మీది బ్యాక్గ్రౌండ్ వినాలా? అన్నారు
కూడా కాల్ ఎందుకురా? ఆల్రెడీ డిస్కౌంట్ ఇంకో ఛానల్ ఉంది కదరా. వదిలే అమ్మా, బుద్ధ కాలుతుంది ఇంకా కాసేపు ఉంటాను. లైట్ రా రారా అయ్యా నువ్వు మరి. లైట్ కాదు మరి, అంత షో మింగితే నాకు కాలుతుంది. లైట్ రా, వాడు గెస్ట్ చేస్తున్నాడు కదా అందుకు. ఫోన్లే క్వెస్ట్ చేస్తా. అరే అరే మరీ అంత మాట్లాడుకునేది దుబ్బేది రా. క్వెస్ట్ అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతే బొక్క ఇంకా మరి. లైట్ దారా నువ్వు. ఇందాక నుంచి వస్తాను ఏరా అంత ముట్టుకున్నా నా వల్ల. మనం మనం బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఆడు అన్నప్పుడు ఏమన్నా అన్నామా? లేదు కదా. లైట్ లైట్ నాకు అదే గుర్తుకలుగుతుంది. లైట్ దే అని చిన్న చిన్నవి పిల్లలు లెక్క అయ్యే కదా. చిన్న చిన్నవన్నా కూడా రా, చిన్న చిన్నవన్నీ కాబట్టి సరేరా సపరేట్ కాల్ లోకి వెళ్ళిపోదాం దా అన్నాను. డిస్టర్బ్ ఏం చేయక్కర్లేదు. మరి ఇంకెందుకు రా? నాకు ఒకటి అర్థం కాదు. సైలెంట్ గా ఉండాలంటే వరల్డ్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఇంకెందుకు కాల్ లో జాయిన్ అవ్వడం? గుద్దు మూసుకుని ఆడొచ్చు కదా మామూలుగానే. ఏదా ఆడ లైట్ బడి 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 బడి. బొక్కడాల పెనిచ్చిన అడిగి Add Astra. Thank you for Add Astra. వీళ్ళందరూ బతికిరిగారా మళ్ళా? అరే అది ఓన్లీ ఒక ఇల్యూజన్ రావాలి అది. అదే అదే ఈ ఇల్యూజన్ అంతా వేసింది ఎవరు? రొనోవా. రొనోవా రాలేదారా నీ దాంట్లో? వచ్చి రొనోవా రాలేదారా నీ దాంట్లో? గ్రిమ్ రిమరే కదా. గ్రిమ్ రీపర్ రా. రీపర్ కాదు. అదే నాకు ఎందుకో ఇంకేదో ఉంది అనిపిస్తుంది.
other life experiences. Take a break. Pick up the pace. So we're doing this the hard way. Animo Tech 63. Stand clear. Animo Hypostasis Emulate. Come on. How tiresome. Take a break. You win this one. వాందేముందిరా వాన్ క్వెస్ట్ ఆడని మంచిగా చేస్తున్నాడు. నేను 2 సార్లు చెప్పిన క్వెస్ట్ చేస్తున్నా, జర సైలెంట్గా ఉండరా అనుకుంటానే ఉన్నారు. I like music. In fact, I've taught myself to play many different instruments. You don't believe me? Certainly went out of your way for this, didn't you? It's all yours. Magnetic check చేసింది ఇప్పుడు. How tiresome. Take a break.
Beep, beep, beep. There is no escape. Animal Tech 63 away. How tiresome. Absorption test. Encase. Condense. Shine down. Take a break. How tiresome. Certainly went out of your way for this, didn't you? It's all yours. అరే లక్కీ, అది పెట్టినావా? Come on, keep up. It's time to unlock another statue of Savage. Let's go to the fucking thing. Take a break. How tiresome. Pick up the pace. Take a break. Pick up the pace. Pick up the pace. How tiresome.
Come on, keep up. Take a break. ఓ వామ్మో. ఎంతసేపు రా టేస్ట్. Pick up the నేను pace. ఓడెట్ని ఇనఫ్ అని వాడుతున్నా. Pick up the pace. ఓడెట్ ఇనఫ్ అని కలిపి వాడుతున్నారా నేను? కానీ నాకు అంత పనికిరాదు ఈడ స్టెల్లర్కి. కొడుతుంది బాయ్, ఇద్దరు కలిపి ఇట్లా ఎగరేస్తారు. Come on, keep up. ఇనఫ్ ఆఫ్ కోర్స్ అటాక్ క్రేజీ Tea చేస్తారు. party is over. టెలిపోర్ట్ ఎట్లనో అన్లాక్ చేయాలిరా. ఈ హెడ్సెట్ నుంచి కిందికి పోవాలి, కరెక్ట్ తెలుస్తలేదు. టైంలోనే దాని వైపు కాల్ చేయాలి. అయితే కరెక్ట్ చెప్తారు. రే ఓడెట్టి అంతంత డామేజ్ ఇస్తుంది ఎందురా? ఇస్తుందిరా. How tiresome. Pick up the pace.
Pick up the pace. Regrettably, there's nothing more to say. ఇలా వచ్చింది ఇది. Ponto PSL బాగా అలిగాడు. Take a break. Come on, keep up. Pick up the pace. Take a break. Pick up the pace. ఏదో ప్యాలెస్ లోకి వచ్చినారా చాలాసేపు అయింది. ప్యాలెస్ అండి. ఆర్మరీ ఆర్మీది ఆర్మీ కాదు అది ఆర్మర్. ఆర్మర్డ్ ఆర్మర్డ్ ఎంతసేపు ఉందో క్వశ్చన్ మరి. చేస్తారు ఇలా అండర్గ్రౌండ్ ఎంత పెద్ద ఉంది ట్యాంకర్ లా. కానీ క్వెస్ట్ అయిపోయినకి వచ్చింది. అది అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు జస్టర్ తో మాట్లాడుతుంది. నాకు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు చెప్పు. సరే పెద్ద ట్యాంక్ లెక్క ఉంది. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ అసలు? ఏది తెలుస్తుంది. స్నేహ లేపడేయాలని ప్లాన్ చేస్తాడే వీళ్ళందరూ. అమ్మో పైమన్ జస్టర్ ఉన్నారా?
పైమన్ డెఫినెట్గా దొంగ ఉండాలి. మనకన్నా ముందు మన దగ్గర కన్నా ముందు పైమన్ ఎవరి దగ్గర ఉండేనేమో. చూడు తెలుస్తుంది. టెంపుల్ కుక్క అనుకుంటా పైమన్. ఏ బ్రీడ్ ఇది? చూడు తెలుస్తుంది. ఆ స్వాడ్ లెవెల్ 90 అయిపోయిందిరా. సూరజ్ అనుకున్న దాని గురించి ఎక్కువనే ఉందిరా బాబు. మళ్ళీ ఇలా వండుకొని ఏదో డ్రీమ్ లో పోతాడు ఏందిరా? వీడేంద్ర ఆఫ్టర్ లైఫ్ కి వచ్చాడు మళ్ళా. Big mistake. ఈ కన్నేంది? వీడు డోరుమాము అనుకుంటున్నాడా వీడు? అమ్మ డోరుమాము డార్క్ డైమెన్షన్ అది. By my command. I'll keep this close. పైమన్
వచ్చిందారా? ఆరా? వచ్చిందా? అంటే వేరే ఏదో ఆఫ్టర్ లైఫ్ లకి మళ్ళా తీసుకొని పోయింది. ఆఫ్టర్ ఎక్కడికో లైఫ్ కిందకి అయిపోలేదా? వచ్చినాం. ఎక్కడికో కిందకి వచ్చినాము. కిందకి వస్తే మిథ్య పైమన్ వీళ్ళంతా పడుకొని ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఇంకా అయిపోలే. అమ్మా వచ్చిందిరా ఇది. నోవానా? ఆ, ఎట్లుంది దాని ఎంట్రీ? అదే కదా, దీని కూడా కంటెంట్ బాగుంది. అది కంటెంట్ తోనే కంటెంట్ తో ఉంటుంది అది. ఇంత జరుగుతుంటే ఈ సరిత్స్ అది ఏడుంది దీని అమ్మ. దీని దాని తెలియదు ఆర్కన్ అయ్యండి ఇంత నడుస్తుందని. బ్రో అడుగు ఒకసారి పోయి. ఏం బేకార్ ఇది ఆర్కన్ అంటాం. దీనికన్నా నైదా బెస్ట్. మా ఇది అవి ఏం చేయలేదు. అది అదే పెద్ద వేస్ట్ అది. అరే పియరో పియరో వచ్చిండు. జస్టర్ రా. మల్టీప్లేస్లో మన వాళ్ళు పుట్ వేయాలంటే మన వాళ్ళు అవ్వదు. ఏం రాడా డాక్టర్ డూమ్ గాడు 2 ఫింగర్లతో ఆపితే ఇది ఒకటే ఫింగర్ తో ఆపింది. అదే మ్యాజిక్. అదే మ్యాజిక్ బ్రో, అదే మ్యాజిక్. బాగా వెళ్ళిపోయింది రాయలే. వెళ్ళిపోయింది కదా. ఇప్పుడు జస్టర్ గారితో మిట్టయ్య జస్టర్ ఇద్దరు మాట్లాడిన తర్వాత నీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్, అంటే మన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అడుగు అని అడుగుతుంది కదా, ఇస్తుంది ఆప్షన్స్. అందులో పైమా రిలేషన్ గురించి అడుగు. సరే అది అది పక్కా అడుగు. సరే.
ఎన్ని చేసినావా రా ఒకటిని ఎంత దాకా చేసినావు అసలు The Jester. ఆ ఎలక్ట్రో కానీ About ప్లేయబుల్ their కాదు relationship with Paimon. అది కొట్టు పైమన్ గురించి నిజం తెలుస్తుంది ఎందుకు రొనోవా చంపాలనుకుంది Now these will come in handy. Should be worth holding on to. Celestia creation అయితే ఏముంది? రష్యా క్రియేషన్ అయితే ఏముందంట వేంద్ర టు బి హానెస్ట్ నాకు సెలెస్టియా అంటే ఏందో అంత స్ట్రైక్ అయితలేదు. ఇప్పుడు రొనోవా ఉందా అవును సెలెస్టియా ఇప్పుడు రొనోవా వచ్చేసి హెవెన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ వీలు సెలెస్టియా అంటే ఇది స్టార్టింగ్ లా వీళ్ళని ట్రావెలర్ ని విడదీంగింది చూడు సెలెస్టియా దానే ఓకే అదేనా దాని పేరు ఏదో ఉండే కదరా అంటే వాళ్ళని సెలెస్టియల్ అంటారు వీళ్ళని గాడ్స్ ని దాని క్రియేషన్ అందుకే ఇప్పుడు దీని డిజైన్ సేమ్ టెంపుల్ ఆఫ్ స్పేస్ ఉంటుంది చూడు దాని డిజైన్ లెక్కనే ఉంటది కరెక్ట్ చూస్తే ఏదో పెద్ద ట్విస్ట్ అది ఇది అన్నారు ఏంటి అది పెద్ద ట్విస్ట్ క్రేజీ మైండ్ ఫక్ అయిపోతుంది ఏంటది
ఈ పైమాన్ గురించి అయితే గిదే పైమాన్ గురించి గిదే. నాకేం పగ్గాలేదు. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పైమన్ ఇది ఆర్డినరీ క్రియేషన్ అయితే కాదు. నేనేమన్నా పైమా మనం అనుకున్నట్టే అంటే మనం అనుకున్న థియరీలు కరెక్టే రా అని. అరే సూరజ్ ఈ వరల్డ్ క్వేస్ట్ మాత్రం క్రేజీ ఫన్ వస్తుందిరా. Time to catch my breath. Need a refill. Back in business. అది నువ్వు అల్లా అది జస్టర్ గాడు. అరే అది కాదురా దాంట్లో పైమది కాకుండా ఇంకోటి కొట్టు ప్రాజెక్ట్ టూజా అంటే ఏందని అది ఒకటి వస్తుంది క్వశ్చన్. అప్పుడే చెప్పాలి, నేను ఎప్పుడు బయటకు వచ్చేసి. అరే దాంట్లో ఏమైతుంది అంటే అది కొట్టినామా అనుకో అలా ఏమైతుంది అంటే ఆడ నీకు మధ్యలో ఒకటి ఉండే చూడు ఆర్మరీ దాంట్లో ఒకటి మధ్యలో ఒకటి ఉండే నీకు పెద్దగా మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చి ఉండే చూడు. అవును. అది ఏంటంటే వెపెన్ అది హెవెన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికే వాడే వెపెన్ అది. సో అది సరిస్సా వెపెన్ అదేరా. నువ్వు ట్రైలర్ లా సరిస్సాది వెపెన్ చూసినావు లేదు తెలియదు కానీ తయారు చేసుకుంటుందా ఇప్పుడు? ఆ వెపెనే అది డిస్ట్రాయ్ చేసే వెపెనే అది. సరిత్సా ఇప్పుడు ఆమె వెపన్ తయారు చేసుకుంటుందా? అంతే అంటే దాని అంటే ఇప్పుడు అదే వాడుతుంది కాబట్టి దాందే అనుకో. ఇంకా వెపన్ ఎందుకు తయారు చేస్తుంది అంటే హెవెన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ చంపనీకే. హెవెన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే వాళ్ళే గాడ్సే కదా. గాడ్సే ఇదే రొనోవా ఇంకా ఇద్దరు ఉంటారు. అయితే చినిగిపోతుంది అనుకుంటా ఈసారి ఆర్కాన్ బెస్ట్ తర్వాత ఘోరంగా ఉంటది బాయ్ డేంజర్. అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్ లెక్క ఉంటది అనుకుంటా. చనిపోతుంది ఆర్కాన్ క్వెస్ట్. నువ్వు ట్రైలర్ రా ఒక వెపన్ వచ్చింది చూడు సరిస్సా చేతులకి అది అయికోట అదే వెపన్ అది. అది నాకు మైండ్ ఫక్ అయిపోయింది. అంటే సరిస్సా వెపనే హెవెన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ డిస్ట్రాయ్ చేసే వెపన్ అని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఆ వెపన్ అంత 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 హైప్ ఇస్తారని ట్రైలర్లో ఏదో సరదాకి చూపించారేమో అనుకున్నా అని వర్త్ ఇట్ అనిపించింది హైప్. Should be worth holding on to. Demolition time. Demolition time. Mind the rhythm.
నువ్వు నాకేం తెలుసు నువ్వు అంత పట్టు అది అయిపోతే ఇంకా నేను ఏమో నువ్వు ఎలా అయిపోగొట్టేసావు చెప్పడం అని ఆగిరు నువ్వు అయిపోగొట్టినావు అంటే Switch mode. Nice. సరిగ్గా వచ్చింది బ్రో. వెస్నా కూడా. అరే వెస్నాతో పాటు ఇంకెవరో ఉందిరా. నేను చెప్పింది దీని గురించే. ఏంది సరిస్తో పాటు వెస్నాతో పాటా ఎలక్ట్రో ఇంకోటి నేను బిగ్ కంటెంట్ అన్నది అదే విషయం. అదే నేను వడియనిచ్చా అనుకున్నా. దాని అది నేను అదే అనుకుంటున్నా. అది అసలైంది. అదే అసలైన కంటెంట్. అసలు ఆ కంటెంట్ చూసినా
ఇలా అయ్యి వాళ్ళు just. Pretty good haul. Need a refill. నా పిటి దగ్గర దగ్గర 45 దగ్గరకు వచ్చింది రా మళ్ళా. అరే మా ఆ, నా పిటి 45 దగ్గరకు వచ్చింది అంటున్నా. కొడుతున్నాను పులుసు. అంతే మరి కొట్టడం మరి. అతనే పెట్టిన కొట్టలేదు, కొడుతున్నా. కొట్టు ఏం కాదు, C1 వస్తే మంచిది. అర్లకిన మీద పెట్టి కొడుతున్నా. వద్దు వద్దు వద్దు, ఒడెట్ కొట్టాను. ఒడెట్ C1 బాగుంది. అల్యోషా C4 నాకు అన్ని అల్యోషన్ వస్తున్నాయి రా బాబు, క్రేజీ. ఒకటి కూడా వస్తుంది పరికరం. మరి C6 అయితేనే బెటర్ అంటారా బాబు. దీని స్కిల్ ఒకటి డెవలప్ చేస్తే చాలంట. ఏంది ఓడేటిదా? ఆల్టర్నేట్ రా, స్కిల్ ఆల్ట్ రెండు రెండు. ఫస్ట్ అంత అవసరం లేదంట, ఓన్లీ స్కిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చెయ్యి బస్ట్ చెప్పేది చెయ్యి. ఆహా బర్స్ట్ ఏమంటారు, బర్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే బర్స్ట్ నొక్కినప్పుడు షీ ఆల్సో గెయిన్స్ స్నో స్వాన్స్ డ్రీమ్, అంటే ఏదో స్టేట్ లకు ఎంటర్ అవుతుంది, విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద స్టెల్లార్ గ్లిమర్ రియాక్షన్. అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. అది అట్లనే పెట్టేసినా కూడా ఏం కాదు. నేనైతే నాకు అది బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు, ఎందుకంటే చూసిన ఆడ ఈడ. నీ ఇష్టం. Audit level 80. No, audit level 80. నీది చేస్తా ఇప్పుడు. నేను ఫస్ట్ వేరే చేస్తున్నా, అయిపోయిన తర్వాత ఏదో. audit level 80 దాని టాలెంట్స్ కి కూడా ఫామ్ చేసిన.
అరే పూకా అరే పూకా ఫస్ట్ బాగుంది. లాస్ట్ మూమెంట్ లో బాగుంది కదా. అంటే అంతే సోది కూడా ఉంది. అంతే కదా. ఒక మేజర్ యాక్షన్ సీక్వెల్ కూడా లేదు. సో ఒకటేసారి సినిమా చూడాలంటే అవ్వదు కదా. సినిమా చూడాలంటే మినిమం ఇంత బిల్డప్ అయితే ఉండాలి కదా హీరోకి. కొంచెం కూడా లేదు యాక్షన్ సీక్వెల్. బిల్డప్ అయితే కావాలి కదా. ఫస్ట్ బిల్డప్ బిల్డ్ చేయాలి బాయ్కి. ఆ తర్వాతనే కదా బాయ్ని చెప్తారు. Now these will come in handy. Now these will come in handy. Gotta recharge. బా Demolition time. Should be worth holding on to. Need a refill.
పడేటట్టుంది మా ఇంటికాడ. Should be worth holding on to. Come no closer. Now these will come in handy. Nice. Impossible. Should be worth holding on to. Need a refill. Now these will come in handy. Reload. Frag out. Back in business. Change of tactics. Now these will come in handy. At level 80. 80 At level 80 అంటున్నా.
నేను చేయాలి. నీకు ఎక్కువ ఏ రియాక్షన్ ఇష్టం రా? నాకు బాగా ఇష్టం. నాట్ చార్జ్. నాకు చాలా ఇష్టం. మరి ఎందుకు ఇప్పటివరకు లూనార్ చార్జ్ స్టీమ్ చేయలే? ఏమన్నా కానీ అది చేసాను నేను. ఇష్టం ఉంటేనే చేస్తారు కదా. అంటే అది మంచిగా అనిపిస్తుంది. నాకు హైయెస్ట్ డ్యామేజ్ అంటే లూనార్ అనిపించింది. దాని తర్వాత లూనార్ క్రిస్టల్ ఇట్లా బాగానే ఉండే. ఇప్పుడైతే స్టెల్లర్ కండక్టర్ Gotta recharge. Should be worth holding on to. Pretty good haul. Gotta recharge. జానీ బాయ్ చేయలేవా? ఇంకా చెయ్యాలి. వీసీ జాయిన్ గా ఎవరు మూసుకోండి, డిప్లొమా మూసుకోండి. వీసీ జాయిన్ వచ్చాడా? నువ్వే ఆడదానిలో కలుగుతావు అంటే ఆడు నీకు నెక్స్ట్ అడుగుతాడు. హాయ్ లైవ్ లో ఉన్నాడు, చూసాను అనుకో ఎగిరేస్తాడు నేను చూస్తాం అలా. అని బాయ్ ఇది ఎలా చేయాలో చూడు బాయ్. నేను మింగుతాడంట బాయ్. జానీ బాయ్ నేను మింగుతాడంట. నాకు చెప్తున్నాడు జానీ బాయ్ని కలర్లు కనమాను. ఇదేదే నువ్వు అంట కదరా హుక్క. పెద్ద క్రిస్టల్ కావచ్చు. చేసా బాయ్ చేసా బాయ్. Should be worth holding on to.
అంటావు అయిపోయినకి వచ్చిందంటావా ఇది క్వెస్ట్ డానీ బాయ్? ఓ డానీ బాయ్ ప్రొడక్ట్ స్కిల్ కూడా లెవెల్ అప్ రా 8కి. స్కిల్ కూడా 8, ఓడెట్ లెవెల్ 8, ఓడెట్ వెపన్ రా ఏందో అర్థం అవుతలేదు నాకు. అది క్రాఫ్టింగ్ చేయాలి అది. Reload. Reload. Need a refill. Frag out. Fall back. అల్యోషా Need to lock in. రే ఏడుందిరా ఇది కనిపిస్తనే లేదు. కాకుండా Frag out. Reload. Need a refill. హలో చెప్పండి మరి. Gotta recharge. ఏంటికా ఏం ప్రిపేర్ అవుతాడు? అవును మేడం. Need a refill. ఓకే. సూరజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఈ వరల్డ్ కేష్ మాత్రం చేయరా, క్రేజీ ఫన్ వస్తుందిరా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయను రా. కాదు నా ధ్యాని బాయ్ ఇంకా దగ్గర గిట్లా రాలేదా? అంటే మొత్తం గన్నేరా ఫైటింగ్, నీకు పక్కన నచ్చుతుంది. ఇప్పుడు ఏ గాని తర్వాత ఎయ్. హలో హలో చెప్పు చెప్పు. అకౌంట్లో వీడియో పెట్టినా కదా. అదాంట్లోనా అల్టిమేట్ సూట్ ఒకటి, అల్టిమేట్ అవుట్ఫిట్ ఒకటి ఉంది గ్లేషియర్ది. ఎక్సూట్ లెవెల్ 3 ఉంది. హలో అల్టిమేట్ అల్టిమేట్ అవుట్ఫిట్ ఒకటి ఉంది, ఎక్సూట్ అల్టిమేట్ అవుట్ఫిట్ ఒకటి ఉంది. హలో అల్టిమేట్ అవుట్ఫిట్ ఒకటి ఉంది, ఎక్సూట్ లెవెల్ 3 ఒకటి ఉంది, షినోబి లెవెల్ 6, ఏకేఎం లెవెల్ 4, M249 లెవెల్ 3, యూజీ లెవెల్ 4, ఆగ్ లెవెల్ 4. మిగతావి అప్గ్రేడ్ గన్స్ ఉన్నాయి. ఏడబ్ల్యూఎం లెవెల్ 1 ఉంది. ఇంకో M4 లెవెల్ 1 ఉంది. తర్వాత అంతకు మించి ఇంకేమున్నాయి. ఇప్పుడు 3 జెమ్ములు ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా నరుటోవి. నరుటో 3 జెమ్ములు ఉన్నాయి.
ప్లస్ ఇంకోటి అచీవ్ అచీవ్మెంట్స్ వచ్చేసి అచీవ్మెంట్స్ పాయింట్ వచ్చేసి 10,000 పైన ఉంది. సర్వర్ ర్యాంక్లో ఉంది మంది. నార్మల్గా అయితే అది 15 పైననే ఇద్దాం అనుకుంటున్నా నేనైతే 15కి కిందికి అయితే తగ్గుతాను అనుకుంటున్నా. ఎక్కువనే అనుకున్నా ఇంకా నేను ఫస్ట్, కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్ డౌన్ ఉందని అంటుండ్రు కదా. అదే ఇప్పుడు మార్కెట్ డౌన్ ఉంది కాబట్టి అందుకే నార్మల్ అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు వాడు ఎంత అంటున్నాను. అదే డౌన్ అయింది ఇప్పుడు మార్కెట్, అదే దమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్. మార్కెట్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడే నేను అమ్ముంటే అయ్యేపోతుండే. అప్పుడు అమ్మలేదు, ఇప్పుడేమో ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు అమ్ముదామంటే. వాడు ఎంత అన్నాడు నార్మల్గా అయితే? బ్యాక్ ప్యాకులు 4 మితిక్లు ఉన్నాయి. పారాషూట్ ఒక మితిక్ ఉంది. నీకు చాలా తక్కువకి వచ్చింది ఇంకా చెప్పాలంటే నీకు అది. ఇంకోటి నీ దగ్గర అన్ని ఎక్సూట్లు ఉన్నాయి. నేను అదే అంటున్నా, ఇదే నీకు అదే వచ్చింది అంటున్నా. నువ్వు 2,000 ఎక్స్ట్రా పెట్టినావా? నా దాంట్లో ఇంకా బొచ్చడం దగ్గర దగ్గర పాపులారిటీ 200K పైన ఉంటది. అదే పాపులెట్లు కొనుక్కుంటారు తెలుసా బయట. రాదు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉండదు, కానీ బయట అయితే మహి చూసినావా? మహి ఉన్నాడు చూడు మన దాంట్లో. ఆ మహి పాపులారిటీ కొనుక్కుంటాడు ప్రతిసారి. ఇప్పుడు మొత్తం 3 మిలియన్ మొన్న కొన్నాడు. ఎంత పెట్టి కొన్నాడో తెలియదు. కారు ఒకటి ఉంది నీ దాంట్లో, ఇంకోటి చెప్పాలంటే. అవును. అదే మార్కెట్ పడిపోయింది అందుకు. చేసి ఒకసారి అడిగి ఎక్కువనే అడుగు. నేను అసలు మా వాడు అప్పుడు ఎప్పుడో ఎంత అన్నాడు. ఒకసారి వానికి ఇట్లా నేను అడుగుతా ఇప్పుడు. అదే మార్కెట్ డౌన్ ఉంది ఎప్పుడో మా వాడు అప్పుడే అన్నాడు. మార్కెట్ డౌన్ ఉంది ఇప్పుడు, అట్లయితే అవ్వదని అన్నాడు. నేను తప్పని చేసిన ఉన్నప్పుడే అమ్మేసుకోవాల్సింది. నేను కాదు, ఇప్పుడు నా దగ్గర నేను కొన్నప్పుడు 8,000 అనుకుంటుంది. లెవెల్ 4 M4, లెవెల్ 4 ఏకేం అంతే. ఆ రెండే ఉన్నాయి. ఎక్సూట్ ఇట్లా ఏం లేదు. ఎక్సూట్ నేను తీసిందే, అన్ని మిగతా గన్లన్నీ నేను తీసినవే. ఒక్కటి అంటే ఒక్కటి కాదు తెలుసా. ఒక 5 ఉంటుంది. 5 పెట్టుంటానేమో అంతే. 5కే మిగతా గన్లు గిన్లు అవన్నీ డెవలప్లు అన్ని వేసిన. 8 కొన్నా అప్పుడు. అందుకే నేను కొంచెం ఎక్కువనే కావాలని అన్న. పెట్టేదానికన్నా లాభం రావాలి కదా. సరే అడిగి చూడు. లైట్ గా పక్కకు తీస్తే అయినా ఏం కాదు. కొత్తది అభయం ఇది. సరే ఇదేం ఇంకా అయిపోలేదు సరే ఈ గేమ్. ఆడొచ్చు అడుగుతుంది.
ఇది కూడా వచ్చేది. మావా మావా రీల్ యూట్యూబ్ లో షార్ట్స్ మాత్రం క్రేజీ పోతున్నాయి మావా. ఇది మైన్క్రాఫ్ట్. అరే 333 సబ్స్క్రైబర్లు అయ్యిండ్రా. ఇదే ఫ్లోతో నువ్వు పోయినా అనుకో 1000 పక్కా. చేసే ఉన్నాడు. దానినా వేగరా దొరుకుతలేవు. వేసుకో అట్లా ఇప్పుడు ఓడేట్ లెవెల్ అప్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఎంతసేపు ప్రీమోస్ కోసం అని చెప్పి అది చేసి అల్యోషా లెవెల్ 6 అయిపోతాడు. అది ఏంది ఇది అయిపోతాడులే, D6 అయిపోతాడు బాయ్. దీనికి ఏంది పెవోనియస్ ల్యాన్స్ కదరా నువ్వు ఏమన్నది? ఆయావు నీకెందుకు అవి అయిపోయాను నువ్వు. దీనికి నోబ్లెస్ ఇవ్వాలరా సూరజ్, గుర్తుపెట్టుకో. అల్యోషా గానికి తెలుసు. స్ట్రీమ్ ఇప్పటి కాడికి ఇది ఆపేస్తాం. క్రేజీ స్ట్రీమ్ అయింది ఈరోజు. స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా. చలో గాయ్స్ ఫటాఫట్ ఇంకా స్ట్రీమ్ ఈ రోజు ఇది ఆపేద్దాం. ఇంకో నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ లో కలుసుకుందాం. షెజ్నాయ్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మొడ్డ గుడిసి అందరం దాంట్లో పడిపోదాం. ఎలా అయితే అలా అయింది, గుడిసిపోదాం అందరం కలిసి. గుడ్ బాయ్, సీ యూ, టాటా.